mutabani we Muhoozi Kanyerugaba Dairy Drinking General abere katambi kano ompulya bulungi nnyo nsaba kulembeza ba national platform abere katambi kano nsaba na Uganda abali mu bitongole eby'amaanyi across the globe abere katambi kano abalwanyisa obulimba obufere n'obuyaya abere katambi kano jekana komekeza mugenda kumwetegedde abantu mbasabye okubaleeta mu bantu agengere bajje balaba katambi kano bwenva kwabo ebisigadde bajja tusanga abamu era njala tutandikira obutereevu okusookera ddala njala tutola mukisa guno okubaza bakomredi mwenna abali ku social media abakola emirimu egy'enjawulo naddala gya struggle abali mu kwogera mwebanyo balire ddala buli kimu kye mukola abasalasala videos na media platform ez'enjawulo mubali kukola ekintu ekyo mukinyereko paka kuwulira bubi bwe mala okwebaza njala okwebaza abakulembeza national platform bonna mu diaspora ne Uganda abakola omulimu gw'enjawulo mwebanyo balire ddala okukola omulimu ogwo abasupporting abakola buli kimu mwebale nnyo mwebalire ddala njala okwebaza bali mu nteekateeka ewandiika enoonyereza buli kimu ekisoboka okulaba nga nvaawo wano mwebale nnyo balire ddala buli omu sijja kumenyesa kino mu kubanga bangi abagezaako kuba ebintu byakugezaako mwebale nnyo balire ddala temujjangu n'abala mweyungeko kuba kyetaagisa bwenvaawo mbamaliriza njagala kutandikira obutereevu okubajjukiza ku lunaku lwe nasembayo okujja olwaliro bbalaza nabagamba ekitongole ekyenyigidde mu kusibaga abaana b'obuwala nga kibateeka ku nkola eya family planning ku myaka emito ekitongole kino kibawa amanya n'embasuubizo kibaleetera mu bujjudde mu kitegeere kati nga bwe nabagamba mu security alert eyo njagala giddamu olwaleero bwe mala security alert eno leka tusimbule tugende ku vidiyo tuleese ekisookera ddala emboozi mwogiwulira naye ng'emboozi ntuufu ekirwadde kya mukenenya kiri mu kwegiriisa naye ng'ekirwadde kino kiteeketeeke era nga kisinzirira ddala mu Buganda n'ebitundu ebimu Museveni gy'atayagala wabeere bantu bamuvuganya era ekitongole kino kye nabagamba njala sooka kibalaga mufune amanya gaakyo amatuufu nga wookirabira ewantu wonna ku kyalo kyo nga kizzeewo manya kyekitongole ekyo ekiri mu kwagala okutambuza okusibaga abaana bammwe ekitongole kino kyekino wano wammanga woosangira ekitongole ekyo tobuuza kyekyo ekitongole ekitambuza amalagala aga family planning ku baana bammwe bali myaka 6 mpaka bo gye baagalidde kyekitongole ekyo mukire bulungi nnyo kinabasuubiza wookisanga wonna manya nti ekyo ekitongole kikyamu bakiyita yutiko ekyo ekitongole bakiyita yutiko kitongole kikyamu emirimu gye kikola tetumanya nakisasula naye ng'emirimu gye kikola kyekitongole ekiri mu kwagala okusaanyawo abaana bammwe ab'obuwala nga kibakola ki kibateeka ku nkola ekizaalagumba ku myaka emito nnyo egitakkiriza kubanga kikola ekintu ekyo bakiyita yutiko kyonna wookirako mu Buganda nga kizze be masaga ng'eggongole siba akabugo abo mbakube bukubi miggo kyekyo kitongole okitegeera bulungi nnyo kyekyo ekitongole kyembagambye mubeere nga mukimanyi bulungi nnyo kati bwe mmala obbagamba ekitongole ekyo omulimu gwe kiri mu kukola ogw'okuba kiteeka abaana bammwe ku nkola ekizaalagumba ku myaka emito kati ate kantu baviire wano ku ntono mmala obba message eno mugitegeere bulungi nnyo ku bigendero bya Museveni ne banne okusaasaanya ekirwadde ekya mukenenya buno bakangenda busoma mu Lungereza mukitegedde bulungi nnyo kubanga nabanyonyola luli engeri gye batambuzamu obulwadde buno ne kati kambo message eno yawandiikiddwa omukugu mutegeere soma bweti the state using Banyarwanda to spread HIV project started some time back nti Nyando Yosoferiti bahabulwa okweyambisa Abanyarwanda okusaasaanya obulwadde bwa siriimu nti eno enteekateeka yatandika dda gye buvuddeko ebbanga ttono nnyo project eno yatandika mu mwaka gwa 2017 n'omwaka gwa 2018 yatandikirako Kebushenyi n'egenda embala Museveni lwe yafiirwa akalulu Mwankole ne basindika banneekolera jange ne bazinda ebifo gamba ng'ekifo mwali Kazinda TC Ishaka as well Mbarara City targeting university student to eliminate elite class. In 2018-2019, they
extended it to border guys, where they could buy motorcycles to a man that accepts to marry a Mnyarwanda in Ankole. It has been a slight project going on. Thanks for exposing it to the public. Bagambye bati nti enteekateeka eno ey'okusiiga obulwadde Museveni yegambisa Abanyarwanda okutambuza obulwadde buno era yatandikako kokko emabega 2017-2018 yatandika Mbushenyi Mbala ebifo naddala Museveni gye yafiirwa akalulu n'atuukako ne mu Ankole eno gye yasindika banneekolera gyanga Abanyarwanda mu bifo bye basindikamu okuli Kazinda TC Ishaka saako n'Embalala City nga bagezaako nnyo okwefunira abaana abalenzi ne baana bawala abali mu ssematendekero aga waggulu saako n'abo abantu abanyumungufuumuko abali mu kirasi ya waggulu mu 2017 beeyongera ne bagaziya ekiwendo kyabwe kino ekyokusiiga siriimu ne bakkira ne wansi mu bavuzi ba boda nga bano bo babateekamu n'akasenda baasi nti buli muvubuka yenna eyali yeyina obwetaavu bw'omugulira boda bamuguliranga boda kasita yakkirizanga okuwasa omukyalo Munyarwanda mu Ankole era projekiti eno ebadde egenda mpola naye nga yakipooze era ebadde egenda kati ekyagenda mu Buganda mweri so webali nnyo okuba nti we-expose nze ekyama ekyo ndoza mutegedde bulungi nnyo kati bwemala okuba nga mbongeddeko eyo security alert n'embalagana ekitongole kino yabagambye awo tuvuddewo kati njagala tugende ku video eyatuleese bulungi nnyo okusookera ddala ebintu bingi bitambula ku mutimbagano ebinkwatako kituufu ebitundu 80 ku buli 10 bituufu tekuli kyebalimba nga bwe nze mbagamba embeera gye ndimu wano buli omu agimanyi era njogera nammwe wabula Nyande Yosoferi ne mutabani we baadde bataddeyo okwekalakaasa nga lumu omwezi ogw'omwenda ku kitebe ky'eggwanga lyawana ekiri kusangwa mu Kampala bitundu by'Ekolo ne bamala ne bakuyitayo nga ndowooza bafunyeemu okutya bo ne bagamba nti bagenda teekawo enteeseganya z'eggwanga ku ggwanga butya basobola okunfuna kati ekyo ne kibeeraawo kati abantu abo byebakola byebamanyi bakola kubanga bo bwe bagamba nti omuntu ayogera talina makulu era tabatiisatiisa ate kati omuntu gwe mugaba talina makulu mutandika mutyo muteekako embeera mutuuke n'okuteekayo ekipande ekiraga ne mugenda kwekalakasiza ku embasi y'eggwanga mwali n'ekirala mwagamba nti obwenyi bw'ekitabo mwaboggala Facebook mwagiggala muze mbuuza mundabira ku ki mwagamba mwaggala Facebook mu Uganda mundabira ku ki okitegeera ate n'emisango gye muyina enkumulito emisango nga 15 kunze nga mugyenvuna nagiddiza mu nsi yammwe ate nze sizanko ku musango kubanga njogera bituufu kati nze neebuuza mwagamba Lumbuye talina makulu wa propaganda wa blackmail kati ate omuntu wa propaganda wa blackmail gumwogerako era nga talina makulu kiki ekibatuukisa okugamba nti mugenda kwekalakaasa ku kitebe kyabwe kya Butuluki mu Kampala era mwagamba obwenyi bw'ekitabo mwabuggyako mu Uganda tebuli mundabira ku ki Muhoozi, your father and the state mafias in Uganda, how would you watch me when publicly, openly, you stated that you blocked Facebook in Uganda? How would you get access on my information? Can you tell the world that publicly you came out, you said that Facebook in Uganda was blocked? You understand? Me, I do my broadcast on Facebook. How would you get access to watch my videos? To the extent you are threatening the country where I am, so that they can produce me into your hands, or to hand over me into your hands. So, this is the question. Stop meandering around, knowing exactly what I'm doing. That I'm saving my country. I'm talking about the problems which many Ugandans can't come out to talk about, mainly those who are in Uganda. So, stop fooling Ugandans. You know exactly what I'm doing. And I'm becoming a threat to your regime. And whatever I say, over whatever I say on social media, is 100% correct. So, njagadde bategeeza nti bakola kyonna kiri waggulu. Njala soka kutegeeza banda Uganda basooke mutegere. 1. Abasajja bano balina enkola yaabwe ey'obutagondera mateeka. Bakimanyi bulungi nnyo bagezezzaako okwogera n'abakulembeze ba wano nti bampeeyo banze waka. Ne bagamba nti omusajja ali mu mateeka ag'ensi yonna ge gamukuuma. Okitegeera. Naye ate bagezaako nnyo ate okukozesa bano ku pressure mbu ate bampeeyo. Kati omuntu amanyi nti omuntu ali protected under international laws.
ate do pressurizing omuntu akuwa omuntu oyo kubanga bo mu Uganda amateeka agawe basobola ga bypass nga ne bakola baagala kati bo bati balowooza okitegeera nenga bazimbaga nti wano nduddewo nnyo the fact is nduddewo kyo kituufu one era ekita kyava ku ssengejero kifuuka wankindo ng'emutera okulaba Piraato bw'atera okulumba abamuvuganya mu nsi z'emmanyi ez'amaanyi n'abanyigirayo kati na bano kye baagala okukozesa chance eyo okukola ki okuba nti kiriibwe kiba kiremye basobola okukola ekiddako kyobula mbagenda nti obulamu bwange buli mu matigga naye Mukama akyankuumye njagala bawa assurance wanti wali muntu asobola kunkwata kunziza Uganda tekisoboka wawula ne baga nti ekyokunzijjawo kyo kiri mikono gya Katonda nange okwekuuma ng'omuntu ne bagamba lubaala embeera nga n'embiro kwokoloza ki kwotadde kyenjagadde obategeeza kitegedde bulungi lubaala embeera nga n'embiro kwotadde jjukira lwolwo ewantu nabali pressure gye bateekako n'enkola gye bakola mu gimanyi basobola okufuna emiwaato ne bakola ki kuba kati wano omuntu amanyi w'embeera ye gavumenti ya wano entwala basigadde bonna tebamanyiiwo kati banoonya batadde ssente buli wamu ne bawulinyiriza buwunyiriza w'empise basobola okukola ki okuyimirirawo ne good enough Mukama akyankuumye naye nga nina okuva by all means kubanga tomanya biki bisobola okuddi nga mumanyi nti Piraato yasobola okugenda mu nsi n'atracking abantu n'abatta one ebyokwerinda dde babikuwa n'ebitandikirako ggwe ng'omuntu gw'olina okumanya osula otya otambula otya baani boodiringa nabo oyogera ne baani ddi lw'obeera mu kitundu dola kibaddeemu baani boodiringa nabo njagala bawa assurance Uganda ne community nagivaamu emyaka 6 bweddu sina mweno gainagana gwe associatinga naye sirina kintu kyonna nebeera mu kasiisira kange ng'omuntu nebeera mu kasiisira kange ng'omuntu okiragala bulungi nnyo kyovula olumu nsirika ne mulanga temundebe nga nsirika nkyafumba muto guno ng'okwasaganya naye nga nawo obumanyi omuntu okubeera ng'oli bwomu bintu bingi bikubeerako naye nga nze Uganda community nagivaamu dde emyaka 6 simanyi ne bafaanana mbalabula ku social media kati so security atandikirako ggwe bw'oba oli munywa mwenge bw'oba ogenda mu bbaala bw'oba ogenda kuba maada bw'oba ososyalinga ne bannayuganda gw'omanyi kubanga batadde ssente buli wamu nze nsula mbisusunku nze mmanyi bw'embeerawo Mukama akyankuumye so that is it naye lubaala embeera nga n'embiro kwotadde okitegedde bulungi nnyo so byebyo byenjagadde obbaga njagala mubeere bagumu naye nga bumuteekamu amaanyi kyobula nabasaba buli munnayuganda yenna ali mu kitongole kyonna eky'amaanyi okusobola okuba nga akola kyakola nve nga nvaawo ekituufu kiri nti akatabo ko nakeenenya passport ya Uganda nagienenya nagivaako bulijjo eri abambuuza owaaye nga ogamba nti bakuuma passport biki yes passport baginyima era nengivaako njagala bawa proof eno wadde nga yaddako mwena amanyi kyebayita mwena mumanyi bulungi kyebayita ki kyebayita application bulijjo bugimbuuza tulage proof ndi bakuuma passport okire bulungi nnyo kanza mutegedde manyi abantu amubeebuza amagezi ate alimba kati yo njikulaze so kati mukitegedde kati ate agamba nti akwagala mu Uganda yanyima passport n'agamba siri muna Uganda nanzijako okutuuzibwa tasobola kumpa passport kati ate annoonya anyways eyo mpitidde witizi kubalaga kiri naye nga Mukama agenda ageza okunkuuma nga namwe mulwana okuba nti biki kitambula bulungi era njagala kubaza mwenna abali mu kikola mwe bali nnyo balire ddala nze sitambula tosobola kunfuna tosobola kunzija Mukama akyankuumye kati awo tuvuddewo era singa nina passport singa natambula dda nesigirina ebyana ebisigadde byonna byawano bagamba bobanga okyali mu kifo ekifo ekyo kibeeremu mpaka luno okivaamu ofuna omukisa kati bitegedde bulungi abamanyi Oluganda kati awo tuvuddewo njala tugende ku video eyatuleese olwaleero era ndowooza njagala tugitandike bulambalamba naye abantu b'omu ggwanga lya Amerika bannayuganda mwenna mwegendereze nnyo ttiimu ya PLU eri mu Amerika ekulembewa omukyala gwe bayita Sylvia Kacho aina gurupu nene nnyo Sylvia Kacho omwegendereze nnyo oyo ono
abali mu America mwegendereze nnyo mukyalo ne tiimu ye group ya PLU oyo yaba leading mwegendereze nnyo n'abala bangi nnyo abatambula bakola emirimu egyo ejja PLU mwegendereze nnyo mugitegedde bulungi nnyo. Alright, kati nawo nvuddewo. Kati njagala tutandike video eyatuleese bulungi nnyo mugitegere bulungi nnyo. Kati kansoke mpisa message eno nga mutagingira Olalo Tuno Nobert Mao Museveni ne Dere Drinking General. Njara soka mbasomere obaka buno. Then nituke tugende mu maaso. Ulira bulungi nnyo. Bulijjo mbagamba nti Museveni tasobola kulwanyisa corruption kubanga Museveni ya corruption ate bategeemeza nnyo mingi nnyo. Kati njagala basaba yes obulamu ebuli matiga nenjala basaba ekituukangawo kyonna mugendanga mu maaso eggwanga lirisigala litambula bawe ndio basiiwo eggwanga lisigala litambula nze mba nkozeko ogwange bulijjo mbaga Museveni tasobola kulwanyisa corruption era buli Museveni kyakola kyonna mu kuzannya corruption games bwalwanyisa corruption kyabufere kyabuyaye. Kati olwaleero bakoze mistake nene ne bakubiramu ne project ya Baram ne bakubiramu ne ya Nemmere lwaki bwe bali bakwata Anita Amongi nti muli wanguzi ne bafeffette ennyumba ze ne batwala buli kimu kyonna emmotoka biki byonna ne batamusiba natagenda luzira ne bakwata Pokakire ne bamuteekayo bw'amaze ennaku ze 10 bagambye nti bamutadde ali butalave mu house arrest kitegeeza nti game ne diversion yaabwe aweekomye kitegeeza tebali kulwanyisa corruption era bamaze okiteekayo na Anita Amongi nyinyi n'awandiika n'agamba I take this opportunity to thank the mighty God for the gift of life and freedom. My profound and heartfelt appreciation goes to Nyandi Osoferi Bahaburu Kaguta for his unmatched parental grace and decision to grant me mercy. Olira kati bobo uliranga omukazi yali mubbi nga byesereza parliament akoze buli kimwe ekyetaagisa okukola nga babba ssente eno sindika Balamu agende ku ground yarwanyisa corruption ate nga omukulu wa corruption mu Uganda omu ku babbese mu parliament omutadde who is fooling who nabagamba mwegendereze nnyo diversions Museveni zaakulyetinga ng'akulyetinga diversion politically okumuyamba n'okulwaga nti alwanyisa enguzi teri kulwanyisa nguzi mu Uganda bano ba mafia kati yogambye nti Amongi yawedde balina okulyetinga diversions ez'enjawulo okuteekawo ebintu ebyo ayinza okulowooza nti byenjogera nze mbyesomera njagala kakulagako wano ng'obudde bukyali okale bulungi nnyo okalaba kati kitegeeza Balamu byakola ne Nammere byonna mizannyo gya keepinga diversion zaabwe nga banoonya legitimacy era legitimacy ekyabatawaanya nnyo kati kitegeeza bano byonna babakola tebasobola kukola kintu kyanjawulo ku ekyo kyemukitegedde kati awo tuvuddewo njagala tugende ku kinyusi kya video eyatuleese. Video yatuleese yewa. Ladies and gentlemen, good evening once again. I'm by names of Lumbuye Fred, a Ugandan blogger based in Turkey. It's now approaching to 2 weeks since I came publicly and I exposed Museveni's hidden mission of appointing Ambassador Olara Otun as he signed for Ambassador Olara Otun to be elected as the Secretary General of the United Nations. Some people knew about it, but unfortunately, they took it for granted. But unfortunately, Museveni had spent billions of money by paying lobbyists and some government officials who are moving around with Olara Otun across the world with their hidden mission. You know, sometimes people, they take long to understand how Museveni operates, but I myself have taken some period of time studying Museveni and how he operates. Have been watching social media, more especially from Uganda. Some individuals from northern Uganda, they have been sent by Salim Museveni and Muhoozi to counterattack my information, which
I provided to the public about the hidden mission which Olalo Otuno is carrying indirectly without the notice of Ugandans. First and foremost, I need to be clear to the public. My brothers and sisters from northern Uganda, I'm not an enemy to Uganda, and I'm not an enemy to my brothers and sisters from northern Uganda. No. What I'm doing is my constitutional right. And I haven't yet talked about the tribal statements that I'm fighting Olalo Otuno. I'm not fighting Olalo Otuno as a person. I'm fighting the hidden mission which was given to me by Museveni. Remember, since 1987 up to date, many Ugandans in northern part of Uganda, they lost their lives due to the fact that Museveni created Kony. Kony, who massacred thousands of Ugandans. And Kony was Museveni. So after Museveni realizing that the public has got to know that he was a person behind Kony, he decided to go against the people of northern Uganda. Remember, the people of northern Uganda, they are the one who are in the previous governments, like Idi Amin Dada, Tito Okello Lutwa, and others, even let Obote. So he thought that those people, if they stay peacefully in northern part of Uganda, they will cause chaos in Uganda. So he decided to create labor groups so that those people, they don't settle in peace. That's why he created Kony, who massacred thousands of people in Uganda. And fun enough, the people who were there, who witnessed the atrocities, and they were recorded, and the information is in public archive. One of them is Mr. Olalo Otuno, who confessed, and the other one is Nobati Mao, and others who are still at large. Leave those who were killed, because I'm going to give you more information about the atrocities which happened in northern Uganda and who betrayed our brothers and sisters in northern Uganda. Although some people have been paid to come publicly to start cooking some tribal statements that I'm against the people from northern Uganda because I'm Uganda. No, it's not all about tribes in Uganda, because I know how Museveni operates. Museveni is good at divide and rule, which I mastered. I can't allow such people to come publicly to start forget that the person whom they are backing right now is the same person who confessed publicly that Museveni is behind all the atrocities happening to the people of northern Uganda. Publicly, if you come out and ask those people who have not been sent by the government to defend Museveni and Olalo Otuno, can they give proof or to deny that Olalo Otuno and Nobati Mao confess that Museveni killed those people? It's not all about tribal. I didn't mention any tribal statement against Olalo Otuno. No. I was reminding him that the same person he talked about that is one created Kony and killed his own people is the same person who now giving him mission to become the Secretary General of UN. That was my statement, and my statements were clear. So I'm not against the people from northern Uganda. I'm not against the person of Olalo Otuno, but I'm against Museveni's mission. You, my brother and sister from northern Uganda, I'm here to reminding you, we are fighting something which is very big and very hidden. Remember, we are fighting with the refugees from Rwanda who are busy creating Tutsi dynasty within Uganda and across East African countries. They have committed crimes against humanity in all regions of Uganda, in all regions of East Africa, including the 1994 genocide in Rwanda, the Congo massacre, the South Sudan massacre, the Northern Uganda massacre led by Museveni, the Aleese and other rebel groups, including the ADF, which operates in Congo, which keeps on terrorizing people in western side of the country. You understand? So I'm not here to praise each and every person when I'm speaking the truth with the evidence.
Ambassador Olalo Tunu, as a person, I don't have a problem with him. But what he's carrying on, which was sent by Museveni to do so, is what I'm fighting, or is what I'm trying to fight with, because some people, you don't know how Museveni operates. I'm going to give you the full information and you'll get to know. As I begin this video right now, I'm going to replay the video of those people I've mentioned who were there, confessed, confirmed with the evidence that Museveni was the person behind Kony and the person who killed the people in northern Uganda, and the same people right now defending Museveni. Don't you see that they have betrayed you? Right now Museveni is giving you man and Salim Sari to come out with the tribal statement that I'm against the tribes of people in northern Uganda. No, that is a huge mistake. I haven't mentioned any kind of tribal statements about the people from northern Uganda, because I'm the same person who have been fighting for a long period of time to defend and to expose Museveni's mission in northern Uganda. So I can't go against my fellow Ugandans who suffered many years without knowing a man who was behind in their sufferings, and that is Museveni. And the people who stood to challenge Museveni some time back, the same people now eating with him because they were paid off, and some were intimidated because you don't know how Museveni operates. Let me begin with replaying the video which shows the evidence that the people I'm talking about who are now working Museveni are the same people who confessed with the evidence that Museveni is the one behind Joseph Kony. People give estimates about how many people who exterminated or assassinated political opposition. Museveni's done more. Yet nobody associates Museveni with atrocities. Museveni managed to impress the Western world. They didn't know that he was actually a wolf in a sheep's skin. Museveni's become the master and divine group. He knows how to set one ethnic group against the other to his own advantage and for his benefit. Museveni's army was moving from village to village. If they were not burning houses, then they're shooting people down. If they are not shooting people down, they are destroying crops. Government soldiers would actually perpetrate these atrocities and then make it appear as if the LRA had committed those crimes. And rape is being used as a weapon of war. A lot of women who are being raped cannot tell their story because nobody is going to believe them. Men were being raped for the first time. In front of their families, in front of their children, and in front of their wives. Those of us come from northern Uganda know what it means to be dehumanized, reduced to nothingness. Amnesty International, Human Rights Watch have documented these atrocities. Yet, Museveni is untouchable. Shocking thing is that the government was able to forcibly displace them, then not provide food, shelter, medicine, or protection. They were taken to these concentration camps in order to be destroyed. At its peak, 1,000 people every week were dying because of the conditions in the camp. Museveni and his key commanders who committed atrocities, crimes of war, crimes against humanity should be investigated, should be indicted. Today, Isn't that We must Olalo not Tunu? let the world forget. We must keep on telling the stories. We must keep the memory of suffering alive. No food, no hydration, sexual violence from the soldiers who were meant to protect them. That's why this was a brilliant genocide, a silent genocide, perfect crime. All right. So, when you hear some crooks who are paid by Salim Sare from northern Uganda try to create some tribal statements against I, because I'm coming from the central part of the country, that I'm against Olalo Tunu because he's not my fellow Uganda. No,
Me, all along, I've been defending all Ugandans without differentiate between their tribes. No. Because I'm a Ugandan and I've been working with all tribes in Uganda. The truth remains the truth. Even if you're Muganda, even if you're Mutoro, you're Musoga, if you go wrong, please, I advise you, or I talk about the wrongs you've done. So there is no way how a person who confessed that Museveni committed the crimes and the same person now moving with Museveni with the hidden mission, then I can go silent about that. Please, ladies and gentlemen, let the video begin now. Museveni's government is putting a significant diplomatic weight behind Olalo Tunu's UN Secretary General bid, with the former Prime Minister Luhakana Lugunda leading the international lobbying campaign. Museveni has personally promoted Otunu Kandese, while Lugunda has been tasked to mobilize support from foreign governments and UN member states. He is currently a member of NRM Central Executive Committee. You understand exactly what I'm saying. So, now, as I promised you that I will expose Olalo Tunu and Museveni at your goal, listen very, very carefully. When Olalo Tunu pursued to be the next General Secretary of UN, Museveni didn't sign for him, but instead he supported another person from South Africa. He left out Olalo Tunu because he knew Olalo Tunu confessed that Museveni was behind all atrocities. During his tenure, when he was still working under UN, Olalo Tunu was tasked on several occasions to benchmark resolutions concerned about the atrocities which have been committed across the globe under the dictatorship of different leaders across the globe, which Olalo Tunu did very well. But unfortunately, time reached when Olalo Tunu is supposed to finalize his work. He was asked to make a final decision where the UN actions are supposed to be made or to be focused. You know what Olalo Tunu did? He talked about Museveni in his resolutions, but when it reached the time of finding and making a decision where the UN can start from, he removed Museveni from that list. He started with the Sierra Leone. You may ask yourself why Olalo Tunu skipped Museveni or skipped Uganda and focused to other countries, mainly because he started with the Sierra Leone. Do you think Olalo Tunu was stupid? No, because Olalo Tunu, I don't know what happened to him, and I'm about to give you the information of what he did. Listen very carefully. Otunu served from 1997 up to 2005 as a UN Under-Secretary General and Special Representative for Children and Armed Conflicts. His mandate was to document abuses against child advocacy for their protection, mobilize international political actions,
and bring variation into UN peace and security system. His office specifically helped to establish mechanism for listening offending parties and seeking accountability. What he actually had responsibilities to do: 1. Document and public exposes violations as that was squarely within his mandate in 2001. Otunu went before the UN Commission on Human Rights, described the northern Uganda as an human rights and humanitarian catastrophe, drawing international attention to the situation. Okay. Bakugambye nti olala Otunu bwe yali ku ng'akyakola mu kakiiko k'ensi yonna mwaka yatandika mu 1997 paka 2005, ekitongole kyagala okukulira kati kyamu obuvunaanyizibwa okunoonyereza n'okuwandiika ku ddembe ly'okutulugunya abantu, ku ddembe ly'abaana mu nsi yonna, saako n'okukola ebyo bisaanidde okukola mu kuleeta eddembe mu bitundu ebyo. Era mugamba ateekawo n'enkola esobola okuba ng'eyamba okutuukiriza ebyo byazudde ne byawandiise, nga n'abakoze ebikolobero ebyo balina okuba nga bateekebwa mu nkomyo bannyonnyole ebikolobero byo. Mu byasookerako mu biwandiiko bye, Olala Otunu mu lukale yalabisa okutyoboola eddembe mu ggwanga erya Uganda mu 2021. Era n'ategeeza nti ekyali mambuka ga Uganda tekyali kya buntu, eddembe ly'obuntu lyatoobolebwa era kyali kya bulabe nnyo, ekyatuuka n'okuleeta ebitongole by'ensi yonna n'ensi yonna okuteeka amaaso ku Uganda ku biki ebyaliyo. Ngenda kuyita mu bwangu lipooti eyo anaajagala njagikuwa gyesomere. Kati wulira wano. Uganda, when time reaches for the action, Uganda was not visible to Otunu. Uganda was not visible to Otunu. Although in his benchmarking, he established all abuses of human rights, which in his own statement, he confirmed that it was a catastrophe. You understand? Uganda government clearly understood what he was doing. Kampala formally protested his allegation to the Security Council, accusing him of making unfounded claims about the government treatment of actual population. Otunu bw'amala okuwandiika ebintu biro byonna ebiraga nti Museveni yatta abantu mu mambuka ga Uganda, ripooti baagiwa Nyandi Osoferi. Nyandi Osoferi n'agira ebitongole bye biwandiikire UN nga beekalakaasa. Olala Otunu byeyayogera ne byawandiika si bituufu era tebiriiko mutwe na magulu, ng'alumiza gavumenti ya Museveni okutta n'okutulugunya abantu b'omwakyoli. Oyo Olala Otunu, tugenze mu maaso. Then in 2003, Uganda again formally protested Otunu's inclusion of Uganda in UN child soldier reporting, arguing that URA, not the Ugandan government, was Ugandan government. Mu mwaka gwa 2003, Nyandi Osoferi ne government era bava ne beekalakaasa ku mpandiika n'okunoonyereza Olala Otunu kwe yakola nti government ya Uganda ekubira Nyandi Osoferi bawandiikanga abaana abato ne babateeka mu magye ga kkoni okutta n'okutta abantu. Museveni kennyini yakiwakanya n'agamba nti Olala Otunu kye yakola si kituufu, tugenda mu maaso. Ulira. But there where the accountability question gets uncomfortable. Bakugambye nti wano bwekyatuuka mu kubuuza ebibuuzo n'okuddibwamu ebibuuzo okyafuuka ekizibu. Otunu's own 2005 framework identified 3 steps. Mu bintu Otunu bye wandiika mu 2005
byajjamu ebibuuzo era ebibuuzo bino byajja mu ngeri ya mirundi esatu. Wulira bulungi nnyo. The names of the offending parties, hold them accountable through concentrated targeting measures. 3. Creating monitoring mechanism and capable of targeting actions. Okuzuula amanya gaabo abaali mu kitta bantu mu mambuka. Ekyokubiri, okufuba okulaba nga abantu abo bakwatibwa, baleetebwe mu lujjudde oba mu mateeka bannyonnyole. Saako n'okulondoola enkola egenda okukozesebwa okuteekawo ebikolebwa oba ebikolwa mu kukwatisa amateeka ku bantu abo. Tugenze mu maaso. He was there not merely advocating awareness, he was advocating an enforcement. Yet the strongest version of the architecture, Security Council Resolution 1612, was only adopted in July 25. Essentially, at the end of his tenure, it created the formal monitoring reporting mechanism and provided pathway for actions against listed offenders. Nchomwa bino ganatiro kummula emirimu kye mu kisanja kye mu kakiiko akakwasaganya ebyokwerinda mu UN mu kawaayiro mu 612 kasinzirako binyiri bye yagamba mu mwaka gwa 2005 ne kagamba kagenda teekawo enkola ey'okunoonyereza n'okuzuula n'okufuna ekkubo mu bagenda okussa ebikolwa mu nkola eyo naddala eri abo abaakola ekyamu ku bannayuganda. And Northern Uganda had not been brought into enforcement system in the way the situation already on the council agenda had been. That's the strongest criticism you can make from the evidence. Bagamba nti mambuka ga Uganda ebikolwa bino nebyakolebwa tebyaleetebwa ku mwanjo mu nkola olala otumujja yateekawo naddala mu mbeera eyaliwo nga bo abakakiiko ke bali baagala ebintu ebyo bigende bulungi nnyo ku mmeeza bafune ki ekyokukola mu nkola ey'okuleeta abantu abakola ebikero biri ku mmeeza. Bw'atabikola wattu ate byalaga kifaananyi kirala. Mukitegedde bulungi nnyo ekintu ekyo. Nkyalo baviira ku ntondo then ndyoke more information eri wansi mugenda kakasa byenjogerako nti bano abasajja baali baatunda dda ebintu bino olw'ensonga baagaana okutegeera. Kati bw'omala okusoma ebintu ebyo byonna batuuka okusaba otunu tutandikira luddawa yajjamu Museveni teyamuteekamu. Bwe yajja Museveni atamuteekamu kati wulira ekyaddako. Before nga tugenda ku kyaddako mpuliriza bulungi nnyo. Bannyabo ne bassebo. Oh, ladies and gentlemen, let me be categorically clear to the international community and some Ugandans who understand English. I'm here to inform you that Museveni picking Olalo too is not a coincidence. No. As usual, Museveni picks one within the people whom he fears most. Either he compromises him or he threatens him, and whatever he does to compromise those people. And those people, Museveni uses them to defend himself or to clear his name. This is exactly what Museveni is doing right now. First and foremost, the world doesn't know that Museveni is the man behind the 1994 genocide in Rwanda. Museveni is the person behind the genocide in Uganda, mostly in the Uganda region, in Congo, South Sudan, in Tanzania, in Somalia,
in Ethiopia. So, Museveni had been committing crimes against humanity in Uganda. So many people have been missing, killed, kidnapped, and others are still rotting in jails. So, Museveni right now is in evening age. He's trying to protect himself and protect his family, as well as his son, whom we think that is going to repress him very soon. What he's doing right now is to assign Olalo Otuno and to spend billions of money on him, so that by chance Olalo Otuno become the Secretary General of UN. Museveni automatically himself, by using Olalo Otuno, he will block and cover all the traces of the crimes against humanity he had committed in East and Central Africa, mostly in Uganda. Why? Nobody will come out to challenge Museveni when the Secretary General is his own man, Olalo Otuno. And Olalo Otuno becoming the Secretary General of UN, it will automatically seal the 50-year truce master program in Uganda and across East Africa. Because all the Rwandese in East Africa, they will be safe under Museveni, under his son. So don't take this information for granted. Olalo Otuno is just being used by Museveni, because Museveni knows that the moment he uses Otuno to become the UN Secretary General, he will seal, cover up all traces of the crimes against humanity he had committed in Uganda. And he will be protecting Rwandese in East and Central Africa. And they will be having an opportunity of sealing and complete their 50-year Toastmaster program in East and Central Africa. Rwandese are going to be safe. Nobody will challenge Museveni anywhere. And his status quo. So, the UN Security Council members, unless you're working with the dictator, unless you're working with the Rwandese Tutsi to destroy East Africa, please be very careful. Museveni sometimes doesn't flaunt his own people. No. He uses some indigenous people to defend his crimes after threatening them or bribing them or promising them heaven on earth. So Olalo Otuno is not fit for that position. He is not fit for that position. If you are genuine, the member of the United Nations Council or UN General Assembly, does Olalo Otuno has the financial muscle to finance his campaign? Genuinely? Ask yourself, why is this at the particular time Museveni decided to sign for Olalo Otuno? When that gentleman Olalo Otuno was still young and energetic, Museveni failed to assign him. Then Kofi Annan comes in. Because Museveni wasn't certain that Olalo Otuno at one time will come on round table